Radhe Radhe Govindam Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya 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 Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya 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 Rama Madhava Radha Madhava Radhe Jayo Panchatattva Jayo Panchatattva Jayo Panchatattva Jayo Panchatattva Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Radha Madhava ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrita Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Virayat Sri Chaitanya Manovistan Stapitayana Bhutale Swayam Rupa Kadam Mayam Dadatyeva Padam Tikam Bandeham Sri Guru Suttapada Kamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatha Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahayana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpa Tarubhya Chakripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. We continue with the lecture of Srimad Bhagavatam, third canto, chapter 25, the glories of devotional service. శ్రీమద్ భాగవతము తృతీయ స్కందము అధ్యాయం 25 భక్తి యోగ మహిమ. Vaishnava people say the all glories of the Lord, the more important is the merciful. వైష్ణవులు అంటారు భగవంతుడి యొక్క అన్ని మహిమలలో ప్రాముఖ్యమైనది భగవంతుడి యొక్క కరుణ. This chapter explains about the glories of devotional service. ఈ అధ్యాయంలో భక్తి యోగం యొక్క మహిమ గురించి వివరించబడినది. That means this is a great mercy. దాని అర్థం ఇది భగవంతుడి యొక్క అపారమైన కృప. We will read the text 41. ఈరోజు 41 శ్లోకం చదువుతున్నాము. Word in Sanskrit na anyatra mat bhagavatha pradana purusha ishwarat prakriti ampurusha. Just a moment. Atmana sarvabhutanam vayam tivram nivartate nanyatra mad bhagavatah pradana purusheshwarat Atmanaha sarvabhutanam vayam tivram nivartate. Nanyatramam Bhagavata Pradana Purusheshwara Atmanaha Sarvabhutanam Vayam Tivram Nivartate.
Nanyatra madbhagavataha Nanyatra madbhagavatah pradana purusheshvarat pradana purusheshvarat atmanaha sarvabhutanam atmana sarvabhutanam vayam tivram nivartate. bhayam tivram nivartate. Nanyatra madbhagavatah Nanyatra madbhagavatah pradana purusheshvarat pradana purusheshvarat atmana sarvabhutana atmana sarvabhutanam tīvam nivartate. Nanyatra madbhagavatah pradana purusheshvarat atmana sarvabhutanam bhayam tīvram nivartate. Nanyatra madbhagavatah Nanyatra madbhagavatah pradhana purusheshvarat pradana purusheshvarat atmana sarvabhutanam atmana sarvabhutanam tīvram nivartate. bhayam tīvram nivartate. Nanyatra madbhagavatah pradana purusheshvarat atmana sarvabhutanam bhayam tīvram nivartate. Nanyatra pradhana purusheshvarat Pradana purusheshvarat atmana sarvabhutanam atmana sarvabhutanam vayam tīvram nivartate. bhayam tīvram nivartate. Nanyatra madbhagavatah pradana purusheshvarat atmana sarvabhutanam bhayam tīvram nivartate. No. Anyatra. Otherwise. Anyamagu. Mat. Then myself. Naku. Bhagavata. The Supreme Personality of Godhead. Deva Devudu. Pradana Purusha Ishvara. Pradana Purusha Ishvara. Ishvarat, yes. The Lord of both Prakriti and Purusha. ప్రకృతి పురుషుడు రెండింటికి ప్రభువు. So here we see it together. The Lord is Prakriti and Purusha. He is the origin of everything. It's Prakriti and Purusha. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం భగవంతుడు ప్రకృతి పురుషుడు రెండింటికి ఆయన ఆది ప్రభువు. And this is the translation of Pradana Purusha Ishwarat. ప్రధాన పురుషేశ్వరాత్ యొక్క అనువాదం ఇది. The Pradana is the gunas in the state unmanifested. ప్రధాన అంటే ఈ త్రిగుణాలు అవ్యక్త రూపంలో ఉన్నాయి. For that the translation is Prakriti and Purusha, because the guna is the Prakriti manifested in three form. ఎందుకంటే ప్రధాన గుణ అంటే ప్రకృతి త్రిగుణాల రూపంలో వ్యక్తం అవుతుంది. The pradana is the guna in the unmanifested state. ప్రధాన అంటే ఈ గుణాలు అవ్యక్త రూపంలో ఉన్నవి అప్పుడు. And when the three gunas become manifested, these three guna is the activities of the Prakriti. ఎప్పుడైతే త్రిగుణాలు వ్యక్తమవుతాయో అప్పుడు ప్రకృతి యొక్క కార్యకలాపాలు స్టార్ట్ అవుతాయి, ప్రారంభమవుతాయి. Activity of Prakriti divided in three guna. ప్రకృతి యొక్క కార్యము ఈ మూడు గుణాల్లో విభజించబడినాయి. Atmana, the soul. ఆత్మ. Sarvabhutanam, of all living being. సర్వజీవుల యొక్క. Bhayam, fear. భయము. Tivram, terrible. భయంకరమగు.
Nivartate is forsake. తొలగదు. Forsaken. I never saw this word. Forsaken. Translation purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. జై. The terrible fear of birth and death can never be forsaken by anyone who resort to any shelter other than myself. For I am the Almighty Lord, the Supreme Personality of Godhead, the original source of all creation, and also the Supreme Soul of all soul. సర్వశక్తి సంపన్నుడను సమస్త సృష్టికి ఆది కారణమగు దేవదేవుడను సమస్త జీవులకు పరమాత్ముడను అయిన నన్ను గాక అన్యమైన దానిని ఆశ్రయించిన వారలకు భయంకరమగు సంసార భయము ఏనాడును తొలగదు. And this chapter is so many description from Kapila Deva. ఈ అధ్యాయంలో కపిల్ దేవ్ యొక్క సూచనలు ఎన్నో ఉన్నాయి. The terrible fear of birth and death. He said the terrible fear of birth and death. ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు ఈ భయంకరమగు సంసార భయము. Prabhupada one time he said for devotee the problem of you is you have not fear about Maya. ప్రభుపాద్ వారు చెప్పారు ఒక భక్తుడికి మీతో సమస్య ఏంటంటే ఈ మాయాతో భయపడరు మీరు. Yeah, because then seeing life is the people seeing life is like that. And, after some time we die, everything finish. వాళ్ళ యొక్క అవగాహన ఎలా ఉందంటే ఈ జీవితం ఎలా గడిచిపోతుంది, చచ్చిపోయిన తర్వాత ఇంకేం లేదు. But when one understand there is birth and death can be eternally, this born and death. And so there in this moment that is terrible fear. కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ యొక్క పుట్టుక చావు అనేది ఈ శాశ్వతంగా ఈ యొక్క చక్రం తిరుగుతూనే ఉంది. అందుకే ఇక్కడ చెప్పబడింది ఇది భయంకరమైన జన్మ మృత్యు యొక్క భయము. In the material world, the instrument of punishment is the will of karma. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో శిక్ష వహించాలంటే ఈ కర్మని పరికరంగా వాడతారు. This is the instrument. The karma is the will of will or will. The will. చక్రం. The will of karma, that born and that we just now read. సో ఈ కర్మ This is the instrument of punishment. ఇందాక మనం చదివాం ఈ యొక్క జన్మ మృత్యు చక్రం, ఈ కర్మ చక్రాన్ని తీసుకొని ఈ యొక్క పరికరంగా మనల్ని శిక్ష వహిస్తారు ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో. But there is millions of people who don't know that there is this permanent punishment. కానీ కోట్ల మంది ఉన్నారు, ఎవరికి తెలీదు ఈ యొక్క జన్మ మృత్యు చక్రం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది, మనం శిక్ష వహింపబడుతున్నాం ఇక్కడ. If them suffering, then complain. వాళ్ళు దుఃఖంలో ఉంటే వాళ్ళు ఫిర్యాదు చేస్తారు. Someone of them, the atheist people say, why God permitted that? ఒక నాస్తికుడు ఆయన దుఃఖంలో ఉంటే ఎందుకు భగవంతుడు ఉన్నారు అని అడుగుతాడు అనమాట. But this is the will of punishment. కానీ ఇది కర్మ చక్రం, దీనివల్ల మనం శిక్షలో దుఃఖంలో ఉన్నాం. And that birth and death, if people have no knowledge, they never will stop.
సో ఈ జన్మ మృత్యు యొక్క చక్రము ఎప్పుడైతే మనం అజ్ఞానంలో ఉంటామో ఇది ఎప్పుడు ఆగదు, ఇది తిరుగుతూనే ఉంటుంది చక్రం. So for that, Srila Prabhupada, he give knowledge, but he say also, stop koti janma. అందుచేత ప్రభుపాద వారు ఇక్కడ మన జ్ఞానం ఇస్తున్నారు, ఇంకా చెప్తున్నారు ఈ కోటి జన్మని ఆపేయండి. That mean take seriously this instruction I give you. దాని అర్థం ఈ యొక్క సూచనని మీకు ఇస్తున్నాను, తీవ్రంగా దీన్ని స్వీకరించండి ప్రభుపాద చెప్తున్నారు. Because this born and death can go for millions life. ఈ జన్మ మృత్యు అనేది కొన్ని కోట్ల జన్మలు జీవితాలు మనం చేస్తూనే ఉన్నాం ఈ పని. On the time of the first Manu, there was one Prajapati Marichi. He got 6 sons. సో మొదటి మను ఉన్న కాలంలో ఒక ప్రజాపతి ఉన్నవారు మరీచి, ఆయనకు 6 మంది పుత్రులు ఉన్నారు. And these 6 sons, one time, then saw Brahma, he tried to get sex with the doctor, his doctor. సో ఈ 6 పుత్రులు, మరీచి యొక్క 6 పుత్రులు ఒకసారి బ్రహ్మదేవుని చూశారు. ఆయన తన కూతురుతో మైథున సంభోగం చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు. Brahma was the grandfather. బ్రహ్మదేవుడు వాళ్ళ తాతలాగా ఉన్నారు అప్పుడు, పితామహ. But they don't say, hey grandfather, what you do? They don't say anything. They're laughing. కానీ వాళ్ళు బ్రహ్మదేవుని చూసి ఏమనలేదు, ఏంది ఎలా చేస్తున్నారని చెప్పలేదు, జస్ట్ నవ్వుతున్నారు, కేవలం On నవ్వుతున్నారు. the beginning they cannot believe in. He wanted to get sexual contact with the doctor. అది చూసి ఫస్ట్ Cannot believe in. మొదట్లో వాళ్ళకు అసలు విశ్వాసం అవ్వలేదు, బ్రహ్మదేవుడు ఇలా చేస్తున్నారు అనేసి, కూతురుతో ఇంద్రియభోగం చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. When then saw that is really like that, then laughing, all the 6 laughing together. కానీ ఎప్పుడైతే అర్థమైంది నిజంగానే ఇలా చేస్తున్నారంటే అప్పుడు 6 మందికి నవ్వు వచ్చింది, గట్టిగా నవ్వుతున్నారు. And that was a great Vaishnava parada. అది చాలా ఘోరమైన వైష్ణవ అపరాధం, Very heavy Vaishnava parada. చాలా ఘోరమైన అపరాధం అది, వైష్ణవ అపరాధం. Then laughing in the face of the grandfather. అంటే వాళ్ళ పితామహను చూసి వాళ్ళు నవ్వుతున్నారు, అది అపరాధం. And by this offense, then all the 6 born in the kingdom of Hiranyakashipu. ఈ అపరాధం వల్ల వాళ్ళ 6 మంది హిరణ్యకశిపు యొక్క రాజ్యంలో పుట్టారు. And they then get much difficulty in the kingdom of the Hiranyakashipu. ఈ విధంగా హిరణ్యకశిపు యొక్క రాజ్యంలో వాళ్ళు చాలా కష్టాలు అనుభవించారు. Because Hiranyakashipu, he understand why these 5 people born in his kingdom. Because then do offense to Brahma. హిరణ్యకశిపుకు తెలిసిపోయింది ఎందుకు ఈ 6 మంది ఇట్లా నా యొక్క రాజ్యంలో పుట్టారు, వాళ్ళు ఇంతకుముందు బ్రహ్మదేవునికి అపరాధం చేశారని అర్థమైంది. So there was no any good relationship between the six Sandarbha, so I then call these 6 brothers and Hiranyakashipu. The Sandarbha we call, I think, no? Anyway, they got no good relation with Hiranyakashipu. ఆ విధంగా హిరణ్యకశిపుకి ఇంకా వాళ్ళ 6 సోదరుల మధ్యలో ఏం మంచి సంబంధం లేకుండే. And Hiranyakashipu say for them, I curse you to be killed on next life by your father. హిరణ్యకశిపు వాళ్ళకు శాపం ఇచ్చారు, నేను మీకు శాపం ఇస్తున్నాను, వచ్చే జీవితంలో మీరు మీ తండ్రి చేత చంపబడతారు. And then got much difficulty during the time they stay in the kingdom. తర్వాత ఆ జీవితంలో కూడా అక్కడ వాళ్ళకి చాలా కష్టాలు అనిపించినాయి. Durga Devi saved them. దుర్గాదేవి వచ్చి కాపాడుతుంది వాళ్ళను. Then took them in another situation outside the kingdom.
దుర్గాదేవి వచ్చి వాళ్ళను ఆ పరిస్థితిని తీసుకొని వేరే దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోతుంది. And then born from Vasudeva Devaki. ఆ తర్వాత వసుదేవ దేవికి కుమారుల్లాగా వాళ్ళు పుడతారు. So we know the history when the Vasudeva married with Devaki and he was the driver and he hear what you do, the eighth son of you will kill you. మనకు తెలుసు ఈ కథ. వసుదేవ దేవికి ఒక వివాహం అయినప్పుడు కంసుడు ఆ రథం నడుపుతూ వెళ్తూ ఉంటే దారిలో ఆకాశవాణి అవుతుంది, కంసుడు చెప్తారు, నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఈ చెల్లి యొక్క 8వ కుమారుడే నీకు చంపుతారనేసి చెప్తారు. And he was fearful. అప్పుడు చాలా భయపడ్డారు ఆయన అది విని. And he got one arrangement from Vasudeva. Vasudeva say okay, because he want to kill the sister. Devaki want to kill immediately. So Vasudeva, he say okay, I promise I will give you one by one the son of Devaki. అప్పుడు ఆ యొక్క విన్న తర్వాత భయంతో దేవకిని వెంటనే చంపాలని ఆయన సిద్ధపడ్డారు. కానీ వసుదేవ్ ఆయన ఆపి ఒక ఒప్పందం మీద వచ్చారు. ఏంటంటే సరే నేను మీకు వాగ్దానం ఇస్తాను, జన్మించిన పుత్రులు ఒకరొకరి తర్వాత అందరినీ నేను తీసుకొచ్చి మీకు ఇచ్చేస్తా అని. So every son of Devaki, the Vasudeva give ఆ విధంగా Kamsa. పుట్టిన ప్రతి సంతానాన్ని వసుదేవ్ తీసుకొచ్చి కంసుడికి ఇచ్చేస్తున్నారు. Kamsa kill one by one. కంసుడు వాళ్ళందరినీ చంపేస్తున్నారు. That was by the course of Hiranyakashipu, because Hiranyakashipu say, I curse you to be killed by your father in his life. ఇది హిరణ్యకశ్యపు యొక్క శాపం వల్ల జరిగింది. హిరణ్యకశ్యపు శాపం ఇచ్చారు, వచ్చే జీవితంలో మీరు మీ తండ్రి చేత చంపబడతారు. Because in reality, Kamsa killed them, but in reality, who gave to kill was Vasudeva. అక్కడ చూస్తే కంసుడు చంపుతున్నారు, కానీ వసుదేవ్ ఇస్తున్నారు చంపమని. సో వసుదేవ్ కూడా దానికి బాధ్యత వహిస్తున్నారు. Yeah. And after some time, after Krishna appeared and killed Kamsa and everything, after this pastime, Krishna and Balarama went to the ashram of Sandipani Muni. కొంతకాలం తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతరించారు. తర్వాత కంసుడిని వధించిన తర్వాత కృష్ణ బలరాములు ఇద్దరు కూడా సందీపని ముని యొక్క ఆశ్రమానికి వెళ్ళారు. And then Sandipani Muni teach them every day about one quality. సందీపని ముని వాళ్ళిద్దరికి ప్రతిరోజు ఒక కళ గురించి వివరిస్తున్నారు. And when they finish this course, ఆ యొక్క how you call? ఆ శిక్షణ పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత Course in English. కోర్స్ When they finish, then say for Sandipani Muni, okay, what you want, like we can give you which Guru Darshan, what you want, like Guru Darshan. తర్వాత విద్యాభ్యాసం అయిపోయిన తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సందీపమునికి అడుగుతున్నారు, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఈ గురు దక్షిణాల్లో ఏమి ఇవ్వాలి, మీరేం కోరుకుంటున్నారు? Sandipani Muni, he said, really I don't know, but I can ask my wife. అప్పుడు సందీపని ముని సమాధానంలో, నాకైతే తెలియదు, నేను మా భార్యకు అడిగి చెప్తా అని చెప్తారు. So before Sandipani Muni, before this history, Sandipani Muni got one son, and the son died when he was children. సో ఈ లీలా ముందు జరిగే ముందు సందీప్ ముని యొక్క కొడుకు ఆయన చాలా చిన్న వయసులో ఆయన శరీరం వదిలేశారు. So the wife of Sandipani Muni say, okay, if they want to give one Guru Dakshin, ask them to give me back my son. అప్పుడు భార్యను అడిగినప్పుడు ఆవిడ చెప్తుంది,
ఒకవేళ వాళ్ళు గురుదక్షిణ ఇవ్వాలనుకుంటే సరే మా కొడుకుని మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వమని అడగండి. So Krishna and Balarama went to see Yamaraj to ask where is this. అప్పుడు కృష్ణ బలరాం ఇద్దరు యమరాజ్ దగ్గర వెళ్ళి వాళ్ళ సందీపని ముని యొక్క కొడుకు ఎక్కడని అడిగారు. And then was in this son of Sandipani Muni was in the kingdom of in the superior planet, in Sun Kingdom, and then bring back. అప్పుడు సందీపుని యొక్క కొడుకు ఉన్నత లోకాల్లో ఏదో రాజ్యంలో ఉన్నారు, అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చారు. And give the son to Devaki, to the wife of Sandipani Muni. సో ఆయనను అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి సందీపుని ముని యొక్క భార్యకి ఇచ్చేశారు. But when Devaki got this news, Krishna and Balarama bring back the son. She say, okay, I want them give me, Krishna and Balarama give me back the sixth Sandarbha call. I think it's the sixth Sandarbha. సో ఎప్పుడైతే దేవకి ఈ యొక్క The son. లీల గురించి విన్నదో, ఎలాగైతే కృష్ణ బలరాములు ఇద్దరు సందీపుని యొక్క కుమారుని తీసుకొచ్చారు, అప్పుడు ఆవిడ కూడా అడిగింది మా యొక్క కుమారుల్ని కూడా తీసుకురండి. She said, I don't want to have them with me, but I want just to milk them, because when then born, immediately Vasudeva took and gave for Kamsa. She got no opportunity to milk them. సో దేవకి చెప్తుంది, నా కోరిక వాళ్ళని నా దగ్గర ఉంచుకోవాలని కాదు, నేను వాళ్ళని నా పాలు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే పుట్టిన వెంటనే వసుదేవ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని చంపేశారు అక్కడ, అందుకే. So Krishna and Balarama bring the six marichas. Pardon? కృష్ణ బలరాం తర్వాత దేవికి అడిగినప్పుడు తీసుకొస్తారు వాళ్ళ 6 మందిని. The son of Devaki. దేవకి కుమారులను తీసుకొస్తారు. మరుత్స్. Pardon? No. Can I know what did he say? He says they are maruts, but It seems not. Marut. What is Marut? They are demigods. Eh? One among demigods, some Maruts. No. I don't know what is this Marut. Okay, commented you we do after. So then bring the was six and the 7 was Durga. Yeah. So then bring the 6th son. 6 మంది కుమారులను తీసుకొస్తారు కృష్ణ బలరాం. I think the name of this son is the 6th Sandarbha. నాకు తెలిసి వాళ్ళ పేరు 6 సందర్భాలు. I am not sure. నాకు ఖచ్చితంగా తెలీదు. Okay, so then bring the 6th son of Devaki, and Devaki milk them one by one. సో 6 మంది కుమారులు తీసుకొచ్చిన తర్వాత దేవకి మాత ఒకరొకరిని పాలు తాగిపిస్తుంది. And after that then turn around Krishna, Balarama, Sandipani Muni, and the Krishna, Balarama, and Devaki, and then Krishna bring back to the kingdom of what is I forget. I have no any more memory. The kingdom of the devotee who is one of the Mahajan who give all universe for Bali Maharaj. Bali Maharaj. So then go back to the kingdom of Bali Maharaj.
ఆ తర్వాత వాళ్ళ 6 మంది కృష్ణ బలరాం వసుదేవ్ దేవికి ఒక పరిక్రమ చేసి ఆ తర్వాత కృష్ణ బలరాం వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి బలి మహారాజ్ యొక్క రాజ్యంలో వదిలేసి వస్తారు. So all this pastime, this pastime of the six son of Marichi, they took, I don't know, but long time. ఈ మరీచి కుమారుల యొక్క ఈ లీల అంతా కూడా చాలా కాలం ఇది గడిచింది, మనం చర్చించాము ఇప్పుడు. Stay in the superior planet. After do this Vaishnava parada, then stay years there, and after born again in the kingdom of Hiranyakashipu, and after born again like son of Devaki, and after then was killed and go to the superior planet. And after years, then bring back Krishna Balama, bring back, and after go again there, and all this tour, born and dead, for nothing. ఈ మరీచి కుమారులు ఫస్ట్ మొదట్లో ఉన్నత లోకాల్లో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత వైష్ణవ అపరాధం చేయడం వల్ల వాళ్ళు హిరణ్యకశిపు యొక్క ఎన్నో సంవత్సరాలు అక్కడ కష్టంగా ఉండి హిరణ్యకశిపు యొక్క రాజ్యంలో ఉండారు. అందులో చాలా కష్టాలు అనిపించారు. ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క శాపం వల్ల మళ్ళీ దేవకి యొక్క కుమారులాగా పుట్టిన వెంటనే చంపబడ్డారు. ఆ తర్వాత వేరే ఏదో రాజ్యంకి వెళ్ళి అప్పుడు కృష్ణ బలరాం మళ్ళీ వాళ్ళని తీసుకురావడం, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఆ తర్వాత మళ్ళీ తీసుకెళ్ళడము, ఈ విధంగా మళ్ళీ పుట్టడం, చావడం, ఇదంతా అనవసరంగా ఎంతో కాలం వెచ్చించారు. All this tour just by one Vaishnava parada. ఇదంతా కేవలం ఒక వైష్ణవ అపరాధం వల్ల జరిగింది. For that this is the really situation one have to get fearful. అందుకే మనం ఈ యొక్క పరిస్థితితో చాలా భయపడాలి. Then Vaishnava devotees give the example of one elephant become mad inside one garden and he destroyed everything. దీనికి ఉదాహరణ మనం వింటాము. ఒక ఏనుగు పిచ్చి అయిపోయిన తర్వాత అది మొత్తం ఒక ఉద్యానవనాన్ని నాశనం చేస్తుంది. Vaishnava parada is something like that. సో వైష్ణవ అపరాధం అటువంటిది. All we do during life can be destroyed. జీవితంలో చేసిన అంతా కూడా అది నాశనం అయిపోతుంది. In the time, the short time, these six sons of Marichi then employed very short time to do this Vaishnava parada. ఆ వైష్ణవ అపరాధం చేయడానికి కొంచెం సమయంలో వాళ్ళు అపరాధం చేశారు. Just laughing. కేవలం నవ్వారు అంతే చూసి. Laughing in maybe 15 seconds in the face of Brahma. జస్ట్ కేవలం బ్రహ్మదేవుని చూసి వాళ్ళు నవ్వారు. అది అపరాధం. So for that we read here the terrible fear of birth and death. దానికి మనం ఇక్కడ చదువుతున్నాం, భయంకరమగు సంసార భయము can never be forsaken by anyone who resort to any shelter other than myself. నన్నుగాక అన్యమైన దానిని ఆశ్రయించిన వారలకు భయంకరమగు సంసార భయము ఏనాడును తొలగదు. So Prabhupada say it is indicate here that the cycle of birth and death cannot be stopped unless one is a pure devotee of the Supreme Lord. భగవానునికి విశుద్ధ భక్తుడు కానిదే జన్మ మృత్యు వలయము ఆగదని ఇచ్చట సూచించబడినది. So that means it's not question of austerities and tapasya and penance and sacrifices. It's not like that. ఇది ఎంతో తపస్సు, దానం ఇవన్నీ ఆచరించాలి యొక్క ప్రశ్న కాదు ఇక్కడ.
It is a Harim Vina Naiva Sritim Taranti. One cannot surpass the cycle of birth and death unless one is favored by the Supreme Personality of Godhead. కనుకనే హరిం వినాన శృతిం తరంతి అని చెప్పబడినది. దేవదేవుడకు శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహమును బడయనిదే ఎవ్వరునూ జన్మ మృత్యు వలయమును దాటలేరు. The same concept is confirmed here with one may take to the system of understanding the absolute truth by one on imperfect sensely speculation, or one may try to realize the self by the mystic yoga process, but whatever one may do, unless he come to the point of surrender to the Supreme Personality of Godhead, no process can give him liberation. అదే విషయము ఇచ్చటను సమర్థింపబడినది. తన అసంపూర్ణమగు ఇంద్రియ కల్పనము ద్వారా మనుజుడు పరతత్వము నెరిగే విధానమును చేపట్టవచ్చును, లేదా యోగము ద్వారా ఆత్మానుభవమునకై యత్నింపవచ్చును. కానీ ఎవరేది చేసినా శ్రీకృష్ణ భగవానునికి శరణము నొందనిదే ఏ విధానము కూడా ముక్తి నొసగజాలదు. One may ask of this mean that those who are undergoing so much penance and austerity by strictly following the rule and regulation are undevoted in vain. దీని భావము కఠిన నియమ నిబంధనలను అనుసరించుచు తపోధ్యానములను కావించువారు వృథాయత్నము కావించుచున్నారా అని ఎవరైనా ప్రశ్నించున అవకాశం కలదు. The answer is given by Srimad Bhagavatam 10.2.32. Ye nye ravindaksha vimukta maninaha. Lord Brahma and other demigods prior to the Lord when Krishna was in the womb of Devaki. My dear lotus egg, Lord, there are persons who are puffed up with the talk, then they have become liberated or one with God, or have become God, but in a spirit of thinking in such a puffed up way, the intelligence is not laudable. They are less intelligent. దానికి సమాధానము శ్రీమద్ భాగవతము 10.2.32 శ్లోకం నందు ఏన్యే రవిందాక్ష విముక్త మానిన అని తెలుపబడినది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవకీదేవి గర్భమునందున్నప్పుడు బ్రహ్మాది దేవతలు ఈ విధముగా ప్రార్థించరి: ఓ అరవిందాక్ష, ముక్తులమైతిమని, భగవానునితో ఏకమైతిమని, లేదా సాక్షాత్తుగా తాము భగవానుడే అని తలంచుచు గర్వితులయ్యేడి వారు పెక్కురు కలరు. ఆ రీతిగా గర్వించినను వారి బుద్ధి స్తుతిపాత్రము కాదు, నిక్కముగా వారు అల్పజ్ఞులే. It is said that their intelligence, whether height or low, is not even purified. వారి బుద్ధి ఉన్నతమైనను లేదా గౌణమైనను విశుద్ధమైనది కాదని అచ్చట తెలుపబడినది. Impurified intelligence, a living entity, cannot think otherwise than to surrender. విశుద్ధమగు బుద్ధి యందు జీవుడు శరణాగతికి అన్యమైన దానిని తలంపజాలడు. Bhagavad Gita therefore confirms the purified intelligence arise in the person of a very wise man. కనుకనే బుద్ధిమంతుడైన వాని అందే విశుద్ధ బుద్ధి ఉదయించునని భగవద్గీత ధృవపరుచుచున్నది. Bahunam shamanamante gyanavam mam prapadyante. After many births, one who is actually advanced in intelligence surrender unto the Supreme Lord. బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే. బహుజన్మల పిదప నిజముగా జ్ఞానవంతుడైన వాడే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణునకు శరణు నొందగలడు. Without the surrender process, one cannot achieve liberation.
శరణాగత విధానము లేకుండా ఎవ్వరును ముక్తిని బడేజాలరు. The Bhagavatam says those who are simple puffed up, thinking themselves liberate by some non-devotional process, are not polished or clear in intelligence, for they have not yet surrendered unto you. ఈ విషయమున శ్రీమద్ భాగవతం ఇట్లు పలుకుచున్నది. ఏవో కొన్ని భక్తిరహిత విధానములను చేపట్టి తమను తాము ముక్తులమని తలుచుచు గర్వితులయ్యేడి వారి బుద్ధి విశుద్ధమైనది, పెట్టబడినది కాదు. వారు నీకు శరణాగతులు కాకపోవుటయే అందులకు కారణము. పలు విధములకు తపోనిష్టలను ఆచరించినప్పటికీ, బ్రహ్మానుభూతి వరకు అరుదించినప్పటికీ, నిజముగా ఆధ్యాత్మిక కర్మలు లేని కారణమున వారు తిరిగి భౌతిక కర్మలలోనికి పతనము చెందుదురు. In spite of executing all kind of austerity and penance, or even arriving on the brink of spiritual realization in Brahman realization, they think that they are in the effulgence of Brahma, but actually, because they have no transcendental activities, then fall down to material activities. పలు విధములకు తపోనిష్టలను ఆచరించినప్పటికీ, బ్రహ్మానుభూతి వరకు అరుదించినప్పటికీ, బ్రహ్మ తేజస్సునందు నిలిచితిమని వారు తలిచినప్పటికీ, నిజముగా ఆధ్యాత్మిక కర్మలు లేని కారణమున వారు తిరిగి భౌతిక కర్మలలోనికి పతనము చెందుదురు. One should not be satisfied simple by knowing that one is Brahman. తాను బ్రహ్మమని తెలియటతోనే ఎవ్వరును సంతృప్తి చెందరాదు. He must engage himself in the service of the Supreme Brahman. పిదప That is bhakti. అతడు పరబ్రహ్మపు సేవలో నెలకొనవలసి ఉండును. అదియే భక్తి. The engagement of Brahman should be the service of Parabrahman. అనగా బ్రహ్మము యొక్క కలాపము పరబ్రహ్మపై సేవయే కావలను. It is said that unless one become Brahman, one cannot serve Brahman. బ్రహ్మము కానిదే మనుజుడు పరబ్రహ్మమును సేవింపజాలడని చెప్పబడినది. The Supreme Brahman is the Supreme Personality of Godhead, and the living entity is also Brahman. పరబ్రహ్మము దేవదేవుడే, ఇక జీవుడు సైతము బ్రహ్మమే. Without realization that he is Brahman, spirit soul, and eternal servitor of the Lord, if one simple thing that he is Brahman, his realization is only theoretical. తాను బ్రహ్మమును, ఆత్మను, భగవానుని నిత్య సేవకుడను అనేది అనుభూతి లేకుండా కేవలము బ్రహ్మమని తలచినచో మనుజుని భావన కేవలము సిద్ధాంతపరమైనది కాగలదు. It's necessary practice. We spoke about this point. అందుచేత అభ్యాసం, Practice. ఆచరించాలి. అభ్యాసం చేయాలి. ఇది ఇంతకుముందు మనం చెప్పాము. It's no question of theoretical. ఇది సిద్ధాంతపరమైన విషయం కాదు. ఇక్కడ He has to అభ్యసించాలి. realize and at the same time engage himself in devotional service to the Lord. Then he can exist in the Brahman status. Otherwise, he's fallen down. అతడు ఆ భావనను మొనర్చుకొనుచు అదే సమయమున దేవదేవుని భక్తితో సేవలో స్వయముగా నియుక్తుడు కావలను. అప్పుడే అతడు బ్రహ్మభావనలో నిలువగలడు, లేనిచో పతనము తప్పదు. The Bhagavatam say that because non-devotees neglected the transcendental loving service of the lotus feet of the personality of Godhead, the intelligence is not sufficient, and therefore that person fall down. భక్తి రహితులైన వారు శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాద పద్మముల దివ్యమగు సేవను నిర్లక్ష్యపరతురు కనుక వారి బుద్ధి అల్పమైనదని శ్రీమద్ భాగవతము పలుకుచున్నది. The living entity must have some activity. Practice. తత్కారణమున వారు పతనము చెందుదురు. జీవుడు ఏదియోనొక్క కర్మ యందు నియుక్తుడు కావలసియే ఉండును. అందుకే అభ్యాసం. If he do not engage in the activity of transcendental service, he
he must fall down to material activities. అతడు దివ్య సేవా కార్యక్రమమున నియుక్తుడు కానిచో లౌకిక కార్యములలోనికి పతనము చెందవలసినదే. As soon as one falls down to material activity, there is no rescue from the cycle of birth and death. లౌకిక కర్మలలోనికి పతనము చెందినంతనే జన్మ మృత్యు వలయము నుండి విడుదల కలుగబోదు. It is started here by Lord Kapila. Without my mercy, Namnyatra Mad Bhagavatha. The Lord is stated here to be Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. Indicate that he is full of all opulence and is therefore perfectly competent to deliver one from the cycle of birth and death. ఇచ్చట కపిల భగవానుడు నా కరుణ లేనిదే నాణ్యత్ర మద్ భగవతః అని పలికినాడు. అతడు ఇచ్చట భగవానునిగా దేవదేవునిగా పేర్కొనబడినాడు. అతడు షడ్గుణైశ్వర్య పూర్ణుడని ఈ విషయము సూచించుచున్నది. తత్కారణమున అతడు మనుజుని జన్మమృత్యు వలయము నుండి ఉద్ధరింప పూర్ణముగా సమర్థుడై ఉన్నాడు. He is also called Pradhana because he is the Supreme. పరమపురుషుడైన కారణమున అతడు ప్రధానము అని పిలువబడును. He is equal to everyone, but the one who surrenders to him, he is especially favorable. సర్వుల ఎడ సముడైనను తనకు శరణము నొందిన వాని ఎడ అతడు ప్రత్యేకముగా అనుగ్రహమును కలిగి ఉండును. It is also confirmed in Bhagavad Gita that the Lord is equal to everyone. No one is his enemy and no one is his friend. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వుల ఎడ సమముగా వర్తించుననియు అతనికి శత్రుమిత్రులు లేరనియు భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. But to one who surrenders unto him, he is especially inclined. కానీ తనకు శరణొందిన వారి ఎడ ఆ దేవదేవుడు ప్రత్యేకముగా అనుగ్రహమును చూపును. By the grace of the Lord, simply by surrendering unto him, one can get out of his cycle of birth and death. అనగా కేవలం అతనిని శరణు వేడుట ద్వారా ఆ దేవదేవుని కరుణచే మనుజుడు జన్మ మృత్యు వలయము నుండి బయటపడగలడు. The way one may go on in many life and many time attempt other process for liberation. లేని ఎడల అతడు జన్మలుగా అనేక మార్లు ఇతర ముక్తి విధానములను యత్నించవలసి వచ్చును. Hare Krishna, హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. questions? ఏమైనా ప్రశ్నలు? Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Gaur Premanand. హరి హరి బోల్.